The main objectives of the global agenda are to facilitate dialogue. We have these multi-stakeholder partnership meetings like this one here and the one next week, globally and regionally. But also our members participate in meetings of member organizations such like as the Global Roundtable Sustainable Beef or the Committee for Food Security and Nutrition or the Global Dairy Platform. The global agenda also assembles and communicates evidence. The research is being done by action networks and we also publish. For instance, the Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership, LEAP, is a very important action network to develop metrics for sustainable livestock. And the global agenda also advocates for change in practice and policy. As examples, we have the Mongolian agenda for sustainable livestock. We participate in policy panels, and by invitation, we participated in the Global Forum for Food and Agriculture in Berlin. That's a meeting where up to 80 ministers of agriculture participate. We were very happy to participate there. Where does the global agenda come from? The Committee of Agriculture 2010 asked FAO to start the global agenda. Ever since, we had 9 global multi-stakeholder partnership meetings in Brazil all the way to the US. And this year we planned it in Switzerland, but we had to postpone it because of COVID-19. In 2016, we had to report to the Committee of Agriculture, and the Committee of Agriculture endorsed the global agenda's approach and governance structure by and asked FAO to support it further and to continue. In principle, the COAC meeting, which will take place end of this month, the global agenda should be possible to report back. We also have approved action plans. We implemented the first one from 16 to 18. We are now implementing the second one, 19 to 21. And recently we have developed the theory of change for the action plan 22 to 24. When we look at the governance structure of the global agenda, we have clusters of members. We have public sector, multilateral organizations, social movements, NGOs, donors, academia and research, and the private sector. Each of these clusters sends 5 members into the guiding group, and I have the honor to preside this guiding group. But actually, the work is being done in the action networks, which are shown around here. And that's where the work is being done. The action networks are thematic technical expert groups. They create evidence, make tools and guidelines available, and enhance practice change. The action networks are mostly self-organized, and they also look for their own finances. But these are actually the lifeline of the global agenda. Here, a picture of the membership. We have now more than 110 members from all the clusters I have mentioned. And we are still growing. And if people are online who think that their organizations can participate, you are most welcome. There are no membership fees. We have a consensus document which organization has to sign, but other than that, there are no costs involved. The global agenda accepts the SDGs of the UN Agenda 2030 as its important reference framework. Basically, all SDGs are relevant to livestock keeping. The global agenda has identified 9 SDGs with particular importance for the sector. The pictograms are on the right side here. The strategic framework of the global agenda, we have decided to work specifically in 4 sustainability domains. That's also the frame for this regional and also the global meeting. Food and nutrition security, livelihoods and economic growth, animal health and animal welfare, and climate and natural resource use.
You see here the relationship between these sustainability domains and the SDGs mentioned before. Of course, for us, SDG 17 is very important. A successful sustainable development agenda requires partnerships between governments, the private sector, research and civil society. This has been extremely well shown now during the COVID-19 that multi-stakeholder action is actually very useful in a crisis. In the livestock sector, the stakeholders have joined together to form the global agenda. Usually, as mentioned before, the global agenda has a multi-stakeholder partnership meeting once a year to bring together a wide diversity of livestock sector actors to address issues of sustainable development. Of course, this year's meeting, which was initially scheduled for June, could not take place and has been postponed for 1 year. Instead, taking advantage of the virtual world we all live in at the moment, a series of regional meetings are being held in 8 regions, culminating in a global meeting under the theme Lessons from COVID-19 for Building Back a Better Future Through Sustainable Livestock. This Eastern Europe and Central Asia regional meeting is an important part of a longer-term process to promote and advocate for sustainable livestock. This meeting will feed into the global meeting which will start next week. A summary of today's meeting will be presented in the plenary later on. Results and the recommendations from the global meeting will inform the 2021 Global Agenda meeting to be held sometimes in June in Switzerland. And then these results will also be used to promote sustainable livestock within the World Food System Summit taking place in October 2021. I sincerely thank my colleagues in the organizing committee for your highly appreciated work and commitment. The organizers are Yuri Nesterov, FAO, Iren Reisman, EECA, Pierre Gerber, World Bank, and Ulf Magnusson, SLU, Sweden. I now wish us all a very interesting and fruitful meeting, and I also look forward to seeing you at our worldwide event next week from 14 to 18 September. Thank you again and see you soon. Okay, уважаемые коллеги, dear colleagues, good morning, доброе утро, Sambanu. My name is Eran Reisman. I'm the Regional Officer for Animal Health and Production for FAO in the Regional Office for Europe and Central Asia, located in Budapest. I'm very happy to greet you all. Under the current circumstances, it even has a much more significant. Briefly, I would like to introduce the objective of this gathering, of this meeting, and to put it in a very informal way. We really want to hear from you, from different stakeholders, what is the impact of COVID-19 on the livestock sector, whether from we can say it from farm to fork, whether on the farm level, whether the inputs into the farm, feed and other inputs that are required to manage a farm, what is the impact of the COVID-19 in the control measure in terms of lockdown, the impact of these measures on the functionality of the farm, on the value chain itself. All of these things are very, very important for us, and we want to hear from you, and we want to discuss how to continue, how to reduce the burden of the disease and of the COVID-19 on the livestock sector, and how to grow from here, how to take this opportunity for growth to increase the importance of the livestock sector and its productivity. So I wish you again, on behalf of FAO Regional Office
very productive meeting. I wish to keep it rather informal, but in the same time, please everybody keep the time for the presentation as we agreed for 5 minutes. Thank you very much. Спасибо большое, Aaron. Thank you very much, Aaron. The next block in our session would be presentations on issues caused by the COVID-19 health crisis in the livestock sector. And we planned to have 4 presentations. The first would be by Ulf Magnusson from Swedish University of Agricultural Sciences. And the next, please prepare Rusudan Barkalaya from Georgia. I don't see the list of participants 2 other presenters, but hopefully they will join us before the time comes. So Ulf, please. Thank you so much, Yuri. So we hopefully have 4 or 5 presentations during this first session. At least 2 of us are here, Dr. Barkalaya and myself. And I think if we could do so, if you have questions, you can note them in the chat, and then we collect these at the very end of the sessions, because it's supposed to be a short plenary discussion after each session. So I will start, if this is okay with you, I'll start and share my screen. Share. And then put this one. See if it works. Do you see this one? Can someone? Yes, we do. Yes. Yes, it's fine. Okay. So this is a kind of a background thing. It's about zoonosis and pandemics and the role of livestock, since the COVID-19 is a zoonosis. And you all know that zoonosis are infectious diseases transmitted between animals and humans. And these diseases are important about... what is happening? If you are not giving a presentation, could you please mute? About 60% of all infectious disease in humans are zoonoses. And more than 70% of the new infectious disease in humans originates from animals, majority from wildlife. And this is especially important in poor settings, because zoonoses are regularly circulating in these livestock populations. The poor live more often close to their livestock. There are insufficient sanitary hygienic conditions. Could someone mute, please? And this relates to at least 4 of the very important sustainable development goals, as we know. You can categorize these zoonoses in different ways. Those that originates or mainly circulating in livestock, and those that are originating or circulating in wildlife. So, and here are some examples. And we have this to the very, very left, the so-called endemic ones that are circulating regularly and are present all the time, like brucellosis, which is, for instance, very important in this part of the world which we are discussing here today. And then we have these that could turn into epidemics or spread and potentially pandemics. And we have the influenza there, originating from wild water birds.
And then we have the true epidemic and episodic ones like coronaviruses, COVID-19, and Ebola. So there are, you can categorize these zoonoses in different ways. And they can be transmitted to humans via direct contact, via aerosols, via food, or via vectors. Here are a little bit about brucellosis. It's spread by direct contact and foodborne, and there are certain risks of relating to these direct contacts and unpasteurized dairy products. And women are most at risk for this disease. Japanese encephalitis, it's spread by mosquitoes, and it's important to diminish the possibility for the mosquitoes to reproduce. Also to keep animals in the cities, it's dangerous, and these are also spreading fast because of the climate change, the vectors, and this is true for several vectorial diseases. And then finally, this one is the most common zoonosis in the European Union. For your information, it's a foodborne bacteria, and it's very much about hygiene, cooking hygiene, and mixing areas for human and poultry. It's mainly in poultry. So, and then if it then move, these were kind of what we call endemic or localized common zoonosis, and influenza A is one with the potential to become pandemic or epidemic, and it originates from wild aquatic birds, spreads to pigs and poultry, and then to humans. So these pigs and poultry could serve as a intermediate host. Here a picture from Cambodia, and it's not this small scale poultry farming that is the risk, and neither it's these very big ones that have a good and very professional biosecurity system often. It's these intermediate ones with some 100 chickens that are crowded and with very poor biosecurity. And the Ebola, just to mention it, comes from bats, and it's this consumption and dealing with the bushmeat that is the risk thing. And then when we move to the SARS, we have the old SARS coming from civets, from bats to civets that were I don't know whether you see my arrow here. And then we have the MERS, which were around a few years ago from camelids. And now we have the COVID-19. Now is my, sorry for this. It's from these poor pangolins. From bats, see bats there, to these ones, and so they are not COVID-19 is not related to livestock. So I think, but for the future, preventing zoonotic transmission is a responsibility for the livestock sector. And that also improves the livestock health and productivity. I mean, these diseases are dangerous as animals as well. So 3 measures, at least, that are important, I think, for the future to improve disease monitoring in livestock and livestock foods, improve biosecurity vaccination programs, etc., and improve food security or food safety. So I want to thank you with this picture from Kyrgyzstan. So let's see if we move on, I think, immediately to Dr. Rusudun Barkalaya from Georgia to give her presentation. So please, Dr. Barkalaya,
share your screen and give the presentation. Алло, добрый день. Добрый день. Мы вас слышим хорошо. К сожалению, презентации не видим на экране. Мы вас слышим. Звук отключен, презентации нет пока. Может, тебе микрофон нужен? Нет. Напиши, ну-ка, в чате. Русудан, мы вас слышим хорошо. Да, но я не вижу, у меня нету презентации на экране. Я приветствую вас всех. К сожалению, у меня нету на экране слайда моей презентации. Я вкратце хочу описать ситуацию в Грузии, связанную с коронавирусом, и как она влияет на сектор животноводства. Русудан, спасибо. Сейчас давайте подождем. Может, мы сможем связаться с нашими коллегами. Я им переслал презентацию. Может, они смогут с их стороны ее на экран поставить, если у вас не получается. Ну, собственно, Секундочку. там таких на слайдах написан только текст, который вкратце описывает общую ситуацию. Это не обязательно, я знаю это наизусть, и хотела бы представить, чтобы не отнимать время, просто все ограничены во времени, поэтому я не знаю, как вы сочтете нужным, я могу подождать, конечно, могу продолжить. Сейчас, секундочку, я попробую Да. презентацию сам от своей стороны поставить. Я предлагаю сделать так. По сути, у нас проблема из презентацией. Да. Давайте мы вашу презентацию чуть-чуть отложим, а сейчас дадим слово Ольге Романовой. Да, пожалуйста. Colleagues, we have a problem with displaying the presentation, the PowerPoint slides. So I suggest that we delay a little bit this presentation and give the floor to Olga Romanova from Ukraine now.
because she does not have PowerPoint presentation, she will just talk without it. Ольга, вы готовы? Вы сможете сейчас? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста. Меня слышно? Да, слышно. Да. Романова Ольга, начальник отдела племенного дела в животноводстве Министерства развития экономики. Я хочу вкратце сказать ситуацию с животноводством. У нас Минэкономики сейчас уделяет большое внимание вопросу сохранения биологического и генетического разнообразия сельскохозяйственных животных, так как наличие широкого спектра генетических ресурсов является предпосылкой глобального прогресса в сельском хозяйстве и ключевым фактором для устойчивого сельского развития. Основной приоритетной задачей это повышение роли сельского хозяйства в поддержке биоразнообразия. И в решении этой задачи важное место занимает отрасль животноводства. Хочу сказать, что в 2018-2019 году работал проект ФАО 3604, это сохранение и развитие пород крупного рогатого скота двойного направления продуктивности в Восточной Европе. Данный проект касался 3 стран, это Армения, Грузия и Украина, где в разведении доминировали производители домохозяйств. В Украине это была бурая карпатская порода. Также хочу заметить, что за годы независимости было создано 4 молочных, 3 мясных породы крупного рогатого скота, 2 породы лошадей, 2 породы овец. Проведено ряд селекционных достижений в птицеводстве. И еще хочу заметить, что Минэкономики осуществляет государственную поддержку животноводства. В данном году это путем выплат 50% стоимости за купленные племенные ресурсы. На следующий год планируется также поддержка за сохранение локальных исчезающих пород сельскохозяйственных животных. Вкратце так. Спасибо. Спасибо большое, Ольга. У нас до сих пор проблема с презентацией. Ulf, I'm sorry, we still have a problem with Georgian presentation, the slides. What if we start discussion maybe now? Do we have the presentation or the person from Mongolia and Romania here? No, they did not send. Okay. Yeah. Is there any movement to try to fix is there a prospect to fix the presentation from Georgia, or is it? I asked Lydia to share it because I'm not sure how to do it from my end. Yuri, yes. I can do it, but can you send it again because I cannot find it in the emails. Yeah, one moment. I also need to find it to send. Because then if I guess we can use this time to ask some questions to your presentation, Ulf, and to the presentation. Yeah. And then I could run the presentation. Do anyone have any questions? I don't see any questions in the chat. Is there any questions to my or to the Ukraine presentation from Dr. Olga Romanova? Are there any questions? Crystal clear. Excellent presentations. One new message. Let's see. Коллеги, вы можете задать вопросы по двум предыдущим презентациям.
либо просто поднять руку, там внизу есть такая функция, и дальше говорить, или же написать ваши комментарии в чат-боксе. Ulf, I have a question to you. Yes. There are, we read in the newspapers and also in chats, we hear that COVID is related to livestock, and you have very clearly shown that COVID-19 has no relation to livestock. But what do you answer to people who claim that livestock plays a role in COVID-19? What is a good answer to such an allegation? Yeah, I given some presentations publicly and also in debate papers in the largest Swedish newspaper, and we are how to say, we're sticking to the facts and telling things like I did now without being defensive, because I think it's like, I mean, there is an anti-livestock movement, and they try to create this kind of fake news and alternative facts and so that are around in the world nowadays, both from governments and from people in the blogosphere. But there's no such evidence, if I put it like that. I'm trying to stick to the facts. Yes, actually, I would agree that it's very important to talk about the current health crisis in the right way, making sure that the reputation of the livestock sector is not damaged, because it's actually happening all the time, and it's happening in media in probably all regions, including in Europe and Central Asia. Somehow people see connection between the current health crisis and the livestock. Even so, there's no evidence for that. Yeah, thank you. And I see a comment here from Brian Lindsay in the chat, and I also think that is about intensive farming. And I had the slides about the avian flu, if you recall, that it was not the real small ones. There are too few animals, and so that are the problem. It's not the real big super professional ones that is the challenge. It's this in the mid that is reasonably large but poorly managed, because generally larger farms in general, I'm saying in general, they're very professional run and have a very thorough biosecurity systems, at least in poultry and pigs. So that is also a kind of narrative that the big intensive ones are always bad. Sometimes they are bad, but not always. I think that is an important message as well. Коллеги, наша презентация из Грузии уже готова, и если можно, когда мы прервемся... sorry, I will talk in English. Sorry for interrupting you, but the presentation from Georgia is ready, and I guess we can continue with the presentation and come back to the discussion after it. So Lavinia, please display it, and let's go ahead with the Georgian presentation. Can you see it? Yes, we do. Okay. Русудан, вы можете начинать. Уже все видят презентацию. Только, Русудан, у вас микрофон выключен. Включите микрофон, мы вас не слышим.
Слышно меня сейчас? Да, сейчас слышно, можешь Ага, начинать. спасибо большое. Я приветствую всех участников ассамблеи и хочу представить вкратце состояние животноводства в Грузии в условиях ковида. Я подготовила несколько слайдов, чтобы очень вкратце описать ситуацию. На сегодняшний день я начну с глобальным, потому что первым попали под влияние ковида, конечно же, население. И, значит, по данным на 7 сентября число зараженных было 1684, из которых 1300 человек полностью излечились, и всего 12 смертей. Несмотря на такие, в отношении сравнительно с другими странами низкие показатели, все же наше правительство приняло очень жесткие меры, и в первую очередь был введен комендантский, то есть режим чрезвычайного положения в стране, тотально по всей стране, а в регионах, где были более такие, большинство случаев инфицирования, то была полностью изолированы эти регионы, и транспорт между городами и межрегиональный транспорт был ограничен, то есть движение населения, и это спасло в какой-то мере положение от инфицирования ковидом, но это что касается населения. Относительно значит, была приостановлена, конечно же, вот эта ситуация приостановила экономическое развитие страны, экономическую активность в разных областях. И, собственно, вот эти меры, которые, число скопления людей, значит, в кластерах не более 3 человек было допустимо, но это длилось с 31 марта в течение месяца, чрезвычайное положение, а потом это постепенно пошло на нет, такая ситуация. Но, что самое главное в отношении животноводства, я хочу сказать, что у нас в Грузии из-за недостатка, нехватки земель, крупные фермеры, которые заняты своим кормопроизводством, они оказались под большим ударом, потому что был создан серьезный дефицит. В основном продукты сельскохозяйственные, продовольственные продукты, они импортируются для населения и также для производственников. Поэтому крупные фермеры оказались, у них был большой риск нехватки продуктов для кормопроизводства для своего скота. Но хотелось бы отметить, что правительством Грузии был разрешен импорт сельскохозяйственной продукции бесперебойный, и в том числе и продуктов питания для населения, что спасло это положение в отношении внутри страны, чтобы население не испытывало дефицит в продуктах питания. Также был введен режим, значит, все мы знаем, что носили маски в местах общего пользования, в магазинах, в закрытых плоскостях. А что касается животноводческих ферм, там были введены такие же санкции, то есть число рабочих мест было временно сокращено с выдачей пособия соответствующего. Но вот из-за изоляции некоторых районов Грузии был риск дефицита животноводческой продукции, как я уже отметила это раньше. Оказалось, уже на сегодняшний день число инфицированных намного уже уменьшилось, и число смертей не было зафиксировано. Но что касается животноводческих ферм и крупных, я имею в виду индустриальных, интенсивных ферм, там все-таки они подлежат сильному контролю для того, чтобы не был распространен этот вирус между людей. Ясно, не было зафиксировано положение, что переходит вирус от животных к людям и наоборот. Поэтому самым эффективным, как оказалось на сегодняшний день, самым эффективным методом являлась изоляция тех районов той области страны, где число заражений было максимальным, с целью предотвращения дальнейшего распространения этого вируса.
Ну, что можно сказать? Если в отношении мелких фермеров у нас где-то около 90% животноводческой продукции внутри страны зависит от производства мелких фермеров, мелких и средних фермеров. Они пользуются общими пастбищами, местами вот для выпаса скота, более экстенсивное хозяйство, поэтому их проблема была в реализации продукции. Когда некоторые районы изолированы в Грузии, то, соответственно, продукцию этим фермерам было тяжело привозить в крупные города и реализовывать. Поэтому вот этот вопрос был сильно задет и, так сказать, вот подвергся риску. Ну, на сегодняшний день границы в стране закрыты. Разрешен импорт ввоза сельскохозяйственной продукции, продукции питания для населения. Ну, конечно, они подлежат строгому контролю на границе, и уже если ввоз в Грузию через границу, то тогда уже, значит, ну, разве после сильного контроля соответствующих органов уже ввоз продукции разрешен. И было, собственно, разрешен, он не прекращался. Вот все, что я хотела сказать на сегодняшний день. В случае продления COVID-19 в Грузии, наверное, правительством будет разработан план, более такой стратегический план, который будет способствовать исключению дальнейшего распространения вируса и, собственно, чтобы страна пришла в нормальный режим работы, и экономическая ситуация бы исправилась. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, Да, основное, что возможные пути решения проблем вот, распространения в отношении животноводства, это временное сокращение миграции животных, потому что животные из одного района в другой, и естественно, обеспечение строгих санитарно-гигиенических правил, которые предложило Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства, которые они соблюдаются на сегодняшний день в крупных индустриальных фермах. Спасибо за внимание. Thank you so much, Dr. Barkalai. I see some comments, but not a direct question to you. Do we have any questions to this presentation? Maybe you can translate, Yuri, and encourage people to ask questions, perhaps in Russian. Yes, I will, but everything is translated already by the professional translators. So, да, коллеги, но все-таки я хотел бы попросить вас, вы, наверное, уже услышали, вам перевели с английского, что мы хотим от вас услышать вопросы, и вы их можете задавать или голосом, или в чате. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, и давайте продолжим остаток первого блока сессии в режиме дискуссии. Ну, если никого нет вопросов, я вот, наверное, задам первый вопрос. И этот вопрос будет к обоим спикерам из Украины, а также из Грузии. Скажите, пожалуйста, какие есть наиболее яркие примеры изменения государственной политики в сфере животноводства, связанной с COVID-19? То есть были ли какие-то результативные программы, например, по помощи малым фермерам, которые потеряли доходы, или, возможно, какие-то программы для улучшения доступа к рынку для малых фермеров, для приусадебных хозяйств особенно? Вот какие-то инициативы со стороны государства были такие либо в Грузии, либо в Украине?
Я могу ответить, если пока Ольга будет думать. Да, пожалуйста. Значит, таких результативных мер вот для мелких и средних фермеров пока, собственно говоря, правительство Грузии не разрабатывало. Единственное, чем они помогали, это тем, чтобы вот мелких фермеров продукцию, допустим, с доставкой в крупные города, в столицу Грузии или другие города, да, то вот с целью дезинфицировался транспорт, соответствующие, значит, люди, которые сопровождали эти продукты, ну, она небольшая продукция, я не могу сказать, что это там тоннами было доставлено, нет, но то, что транспорт был дезинфицирован, люди соответствующие, экипированные в масках и бахилах и так далее, в руки и в перчатках, эти меры предосторожности были соблюдены. Те сотрудники на фермах, которые были наняты, то есть сезонные рабочие, то их, если они их сократили, то временное пособие этим людям было выдано в размере 200 лар месячно, ну это в нашей валюте, это где-то около $60, наверное, чуть больше в месяц. Да, вот такое пособие было выделено правительством. А в отношении таких глобальных мер по предотвращению в отношении животноводства правительством пока еще не было установлено. Пока еще не был разработан этот стратегический план. Он в рабочем режиме должен решиться. И, собственно, наша структура, я работаю при Министерстве сельского хозяйства, департамент животноводства, это научно-исследовательский центр сельского хозяйства, я руковожу департаментом животноводства, и мы включены в эту работу, но пока стратегический план, оно в стадии разработки, поэтому собственно, окончательное решение, и это еще не принято. Спасибо большое. А вот такой еще вопрос уточняющий. Я знаю, что в начале карантина, в апреле особенно, когда были отменены сельские автобусы, Да. в некоторых странах, в том числе в Украине, была проблема из доставки продуктов из приусадебных хозяйств на городские рынки. И Да. было несколько инициатив создания электронных площадок, то есть веб-сайтов, где фермеры могли получить заказы от городских жителей и скооперироваться, доставить продукты. Я слышал, в Украине таких было несколько случаев, несколько инициатив. Не знаю, насколько они были успешными, но сама идея была довольно интересна. Да, я с вами согласна, идея очень хорошая, но дело в том, что у нас такой случай, наверное, единственный, это Ассоциация биологических хозяйств, это Элкана, и у них открыт сайт, и интернетом можно было заказать продукцию от их фермеров, чтобы доставили на дом. Но дело в том, что поскольку в таких, знаете, в высокогорных, например, районах или в сельских местностях, где фермеры, не у всех есть интернет, прямо скажу, и не у всех, то это довольно сложно. Единственная вот помощь была в том, что разрешалось из каких-то, с какой-то определенной, вот, например, с Западной Грузии или близлежащей, вот около Тбилиси, в регионах, да, то тогда вот эту продукцию они, фермеры, собирали, и в машине специальные, оснащенная машина со своими дезинфекционными средствами, обработанная, вот этим доставлялась в столицу. А что касается, у нас даже был случай, что 2 недели был закрыт общий вот сельскохозяйственный рынок, где особенно люди очень пользовались этим, колхозный рынок раньше он назывался, и ходили туда, вот там продавались продукты. Этот был закрыт в апреле месяце как раз, в апреле месяце рынок был закрыт, запрещен был доступ вот этого. А мелкие вот эти, с мелких хозяйств уже таким сельскохозяйственным транспортом специальные, ну, маршрутки, мини-автобусы, микроавтобусы, которые были дезинфицированы, вот этим транспортом доставлялись продукты в города, чтобы не испытывали люди дефицит питания.
А вот вы сказали, что одна все-таки платформа какая-то работала электронная, да? Да, электронная платформа Она- работала, она и сейчас работает. У них есть, это ассоциация биологических хозяйств, фермерских хозяйств. Это органическая, ассоциация органических хозяйств. Я там тоже работала несколько лет назад. Вот у них уже создан сайт, но у них биологическая продукция, продукция органических хозяйств, вот, например. И не такой широкий ассортимент, который, ну, вино, может быть, сыр, вот не такие предметы общей необходимости. Вот на сегодняшний день, когда нужны, ну, я не знаю, там, овощи, фрукты и так далее, тут этого мед, например, вино, сыр, да, а вот остальная животноводческая продукция, у них этого нет. Ну, единственное, работал вот, и сейчас работает этот сайт по доставке, кому интересно, купить для себя, для семьи органическую продукцию, они заказывают вот через сайт. Ну, в основном это мед, вино. Спасибо большое. Пожалуйста. А можно услышать еще из Украины, Ольга, что в Украине из того, что... Я знаю, что был один такой электронный рынок создан в селе возле Киева, по-моему, Гоголев, если не ошибаюсь. Ну, и есть таких несколько инициатив по всей Украине. Насколько они помогли преодолеть снижение доходов предпринимательных хозяйств? Да, Юрий, было несколько таких платформ создано в крупных городах. Это в Киеве, Киевская область, и, по-моему, Львов и Львовская область. На тот момент, когда были закрыты рынки, много фермеров потерпели убытки. Вот эти как раз платформы более-менее, скажем, удалось им стабилизировать. Насколько знаю, сейчас они еще и работают. То есть можно было и можно сейчас заказать продукцию от фермера, экологически чистую, органическую, через приложение вот это. То есть они сейчас и работают, да? Да, вроде бы работают. А кто-то исследование проводил, насколько больше этот канал продуктов животноводческого происхождения было продано по сравнению с докарантинным периодом? Юрий, возможно, и проводили, но институт, возможно, животноводства или, не знаю, есть представители науки из Украины, возможно, они скажут, что у нас в министерстве такого не проводилось. Хорошо, спасибо. Ulf, I'm very sorry that I little bit Yuri? dominated the discussion. Yuri? Time is running out, I think. Yeah, please. Yuri? May I comment? Since there are people entering the meeting now and then, like myself, I was late because the link didn't work. So that everyone is aware about this interpretation service, because I think we should repeat that now and then if people are fresh to the meeting. That bottom, otherwise we will have an English conversation and a Russian conversation. Yes, sure. I already sent a message in the chat box to everyone. Yeah, But in English. I would like to say in two languages that, first of all, if you don't understand the Russian, there is a button at the bottom, in the bottom line of your screen with a picture of the globe, the Earth, called Interpretation. If you click on it, you can choose language which you prefer to hear, English or Russian. And now in Russian. Коллеги, напоминаю, что у нас на нашей встрече есть перевод, поэтому если вы плохо понимаете английский язык, пожалуйста, посмотрите внизу, есть кнопочка, где написано Interpretation. Там еще рисунок глобуса Земли.
Если нажимаете на эту кнопочку, вы можете выбрать тот язык, который вам более удобен. То есть, если вы не понимаете английский или плохо понимаете, вы можете нажать на русский и будете слышать все в переводе. Пожалуйста, пользуйтесь этой функцией. Спасибо. Okay. Ulf, over to you. Thank you, Yuri. I think we have got input to the final discussion now, and I think it's time to move on to the next session moderated by Eran. So thank you, the two presentations, and or three, we were three, and we leave it to Dr. Eran. Thank you. Thank you, Ulf. I'm not sure if Aaron is with us. I don't see him in the list. In case he left. No, I'm here. I'm sorry, okay. I had to leave. Okay. Sorry. Aaron, please. Go ahead. Please moderate this session. I will just. Можно продолжить? Да, секундочку. Я хотел сказать, что у нас, как и в предыдущем блоке, есть не все спикеры, поэтому я думаю, что вы, господин Бабакулов, я думаю, начнете вашу презентацию. Dear Aaron and other colleagues, I guess we don't have all the speakers in this block as well. So I would suggest that maybe you can begin this block with presentation by Mr. Bubakulov, director of the Karakul Shipbreeding Research Institute from Uzbekistan. Господин Бабакулов, прошу. Хотел бы познакомить участников конференции с состоянием дела с коронавирусом в нашей отрасли. Пандемия коронавируса COVID-19, шагая по нашей планете с востока на запад, оставила свои следы. Это коснулось и пустынно-пастбищного каракулеводства, где проживает около 3 миллионов населения республики, обеспечивающих функционирование отрасли. Время прихода карантина пришлось на самый ответственный момент, связанный с работой специалистов в момент рождения каракульских ягнят и, главное, их продуктивные оценки по качеству смушка. Однако карантин не дал возможности специалистам в полной мере провести продуктивную оценку ягнят, что в будущем резко снижает ценность животных. Неорганизованность центральных пунктов стрижки овец отрицательно повлияла на качество рунной шерсти. Меньше было уделено внимания на выращивание племенного молодняка, что негативно отразилось на их росте и развитии. Практически осталось непроведенной весенней и летней апробации баранов-производителей, что, возможно, отрицательно отразится на продуктивность будущего поколения племенных ягнят. Пандемия негативно отразилась и на проведении исследований в области каракулеводства и своевременного получения экспериментальных данных по многим направлениям научного поиска, поскольку карантинные меры не дали возможность научным сотрудникам своевременно выехать на фермы и опытные поля, где были заложены научные опыты. Таким образом, приход пандемии коронавируса и принятые карантинные меры, которые ограничили деятельность специалистов каракулеводства, ученых,
нанесло определенный вред нашей отрасли. Это связано с тем, что не в полной мере были выполнены важные зоотехнические мероприятия, снизилась производительность труда специалистов, работников, выполнение в полном объеме научных исследований, продуктивная оценка молодняка, племенных взрослых животных, нормативного получения отдельной продукции и снижение эффективности карательского овцеводства в целом. Хочу выразить благодарность Юрию Нестерову, а также ФАО за приглашение участия в данной конференции. Спасибо. Спасибо большое, господин Бабакулов. Excuse me, Aaron. We had three potential speakers from Azerbaijan, and some of them even sent the presentations, but I don't see them among the participants. So I guess at this point we should move to questions and answers session. So if anyone have questions to Mr. Bobokulov about the situation in Uzbekistan, please ask him the questions. Коллеги, прошу задавать вопросы господину Бабакулову по поводу состояния животноводства и влияния коронавируса на него в Узбекистане. К сожалению, у нас несколько презентаций планировалось от коллег из Азербайджана, но я вижу, их нет у нас сейчас онлайн. Поэтому пока переходим на вопросы и ответы. Пожалуйста. Окей. Вроде вопросов ни от кого нету. Тогда я хотел немножко оживить дискуссию и спросить господина Бабакулова, какие он видит потенциально полезные шаги со стороны государства или международных организаций, которые могли бы привести к смягчению влияния подобных кризисных ситуаций в охране здоровья на животноводство. И это вопрос как бы не праздный. Нам нужно всем подумать над этим вопросом и, принимая во внимание опыт и ситуацию в своей стране, потому что мы на основе этих идей и предложений сможем думать о том, какой ответ мы можем дать. То есть я еще хочу вам напомнить, коллеги, что наша консультация сегодня – это только подготовка к глобальной встрече, которая будет проходить на следующей неделе. И мы будем также там обсуждать предложения и идеи. И я думаю, что некоторые из этих идей можно будет в будущем внедрить в жизнь в рамках каких-то проектов или проектов международных организаций или каких-то программ правительств государств. Поэтому я предлагаю всем немножко побрейнстормить и подумать, что было бы хорошо сделать, если бы мы знали, что такая ситуация возникнет снова, как сейчас. Пожалуйста. На днях было принято главой государства решение о дальнейшем развитии карательского.
Господин Бакулов, пропадает связь почему-то. Я вас не слышу, не знаю, как другие участники, но я вас почти не слышу. Нет, нет, не слышно, не слышно. Может, микрофон отошел? Коллеги, вы слышите господина Бакулова? Потому что я не слышу. Переводчики слышат господина Бакулова? Я не слышу. Не слышно, не слышно. Вот с Грузии говорят, что не слышно. Что-то с микрофоном, господин Бакулов. Посмотрите, может, отошел кабель. Юрий. Yes, Aaron, we have a problem with the mic. I think Mr. Bakulov is talking, but I cannot hear him. Can you hear him? I can hear him, but barely. For me, nothing, basically. Well, it could be fine if the interpreters could hear him well, but I did not receive response from them. No, no. You need to write him because he doesn't hear you as well. Maybe meanwhile other colleagues can provide their insights on future actions to address similar issues in the livestock sector related to the health crisis. Well, if I may, I would like to mention that since the beginning of the lockdowns in different countries, if the regional office tried to understand what is the situation, and we could see that in some countries the problem was not as severe as in others in this region, and definitely not as in other regions or continents like the African continent. Nevertheless, as a livestock officer or animal health officer, I believe that the main lesson from this pandemic, from both production and animal health, should be preparedness. Whether on the government level, veterinary services should be prepared for different outbreaks or lockdowns, or even on the farm level, farmers should be prepared for different kind of situation. Also, I believe that farmers should reduce their dependency on external inputs to the farm. And what does it mean? If a farmer on his farm level or on a local level can increase the quality of his feed, silage or hay, that's definitely will help him to decrease its dependency on feed. Or from animal health part, if the biosecurity measures are taken, or animal health practices, good animal health practices are taken, it's of course dependency on inputs like drugs and medicine is reduced. I see that our colleague from Uzbekistan wants to take the floor, so I will, Aaron, may I ask you a question? Do you believe this approach would be similar to all livestock operation sizes, or it should be very different for smallholders and the large intensive production facilities? Well, obviously, it should be different, and FAO
particularly worried about the smallholders, and then a lot of innovation needs to come. I think for large operations, the problem is even more severe in different aspects, but for smallholders is a different aspect of the problem. So we need to try to address each of them, but definitely different sizes of operation have different problems, or the scale of the problem is different between the operation sizes, definitely. Yeah, because I'm thinking that for some types of production, like super intensive poultry production, avoiding external or even minimizing external inputs is just impossible to do. But for dairy, yes, for dairy, I agree. For dairy, the share of locally produced high quality feeds can be increased. Yes, but again, it's also the policies of the government, because if the government realized that high production system, I mean intensive production system, needs constant inputs, and the whole not only value chain but the food supply is depending on them, they should be declared as essential not partners, players, and the lockdown, for example, should not work. I heard about countries that veterinarians were not able to go to the farm because of the lockdown. This in most Western countries, this definitely was not the case, because they were considered as essential workers. Okay, I guess I will encourage this discussion, encourage inputs to this discussion from the countries, and I will ask in Russian language. Коллеги из стран региона, скажите, пожалуйста, как вы считаете, что можно сделать, чтобы улучшить доступ животноводческих хозяйств к важным ресурсам, таким как корма и ветеринарное обслуживание, потому что есть факты, что как раз вот эти два момента и были очень слабым звеном в производстве во время эпидемии. Как вы думаете, что можно сделать для улучшения стабильности поставки кормов и также ветеринарного обслуживания? Нет желающих выступить? Да, пожалуйста. Господин Вакулов. Сейчас у вас микрофон выключен совсем. Господин Бабакулов, ваш микрофон сейчас отключен полностью. Вам нужно нажать на кнопочку там, где включается микрофон. Okay, I suggest that we'll move on, because this is will delay the event significantly. Okay. Well, let's move to the next presentation. Okay, colleagues, if we don't have... If he can fix it by the end, that's fine. If not, he can send it to everybody. Yes, actually, we will have more time at the end to provide some inputs to ask questions. But if no one is ready to talk now, I guess we will move to the last block of presentations.
and it will be moderated by Pierre Gerber from World Bank, and we will have several presentations. The first one would be by Frank Bears, senior livestock specialist from World Bank again. Frank, or Pierre, if you would like to introduce participants to this block, you are welcome. Otherwise, Frank, you can Okay. Okay. Thanks. Thanks, Yuri. Good morning and good afternoon to all of you. Greetings from Zagreb in Croatia, where I'm located. So in this third block, we're going to discuss lessons learned from the current health crisis and good practices to be applied in the future. So again, lessons learned and good practices that we want to see implemented in the future. So we have 4 speakers lined up. We'll try to keep those 4 speakers relatively brief. We have 5 minutes planned. And to the extent possible, please, share your views also on those 2 points: the lessons learned and the good practices. So, Frank, over to you for the first talk. Thank you very much. Sorry, colleagues, my Russian is very rusty, so I will speak in English. But it was good today to hear those discussions. I will try to keep it short and focused, and basically I picked 2 lessons that I would like to share with you. The first one is that health of people is connected to the health of animals, and also to the health of ecosystems they share. And this idea is very familiar to us. It has been coined as One Health to describe this interconnection of human health, animal health, and ecosystem health. We know that 2/3 of infectious diseases in humans have their origin in animals, and we know that more than 70% of the emerging infectious diseases they come from animals, wildlife or domestic animals, including livestock, obviously. In terms of good practice, I would say that we need to invest more in One Health. Very often, animal health is seen as a way of improving production and productivity to ensure access to markets. I think there's another dimension to it, that is animal health and animal welfare is a public good, and so we need to invest more into that. On our side, the World Bank, we've published an operational framework for investing in One Health. So I will share the link so that you can access this document. And together with the bank and FAO, we've developed a guide to invest in sustainable livestock. The first part of the guide addresses the sustainability dimension around climate change and environment. But the second part of this guide is addressing animal health and welfare, including this One Health issue and preparedness to pandemics and risks related to antimicrobial resistance. So there is good practice available. And I would encourage our investments to cover that. The second lesson I would like to share with you today is that this COVID-19 is a public health crisis, and it has generated massive disruptions of many sectors, including livestock. So we've seen in Europe and United States, for example, meat packing plants, slaughterhouses
being completely shut down, with impact downstream and upstream on price of commodities. We have seen so very different levels of resilience, but I think that we should keep that in mind as we are entering this phase that we call the Build Back Better, is to integrate resilience to our value chains. In that sense, I think that we're not in a situation where we have good practice ready off the shelf that we could apply, and there's probably no one size fits all. We've seen very different local solutions, and today we've discussed them within this region. I think that what the agenda is doing is extremely interesting by harvesting those solutions, see how they can be adapted to local conditions, see how they can be adopted, and see how they can be scaled up. I would like to finish by saying that this resilience to shocks is extremely important. We think about that in the context of COVID-19, but we should probably also think that shocks can be very diverse, be droughts, floods, locusts, or even conflicts. And there's probably something to do in our livestock community is to look at how other countries, other regions build this resilience to different shocks. And I'm thinking a big regional program we have in the Sahel region with the pastoral communities. That could be also a good source of solutions to be applied and deployed elsewhere. I will stop there. Thank you very much, Pierre. Thank you very much, Frank, and thanks for this focus on lessons learned and practices. I noted down some of those recommendations. I hope we can come back to that during the discussion. So thanks, Frank. Our next speaker, although I don't see her necessarily in the list, is Zara Morris, a trainer from the Sustainable Fiber Alliance, Mongolia. Zara, are you on the call? No. If she was to join later, we could still accommodate that. So then we move to the next in the sequence. I've seen Valentina Riva from the Donkey Sanctuary, United Kingdom. Valentina, you are on the call, I think. I see you. So if you are ready to share your views, we're happy to hear it. Valentina, or am I mistaken? No, I don't see. Actually, I'm mistaken. No, it's a Valentine. It's not Valentina. So no, I don't see Valentina. All right. So we go to the next person on our list, Talan Askarov, Minister of Agriculture, Azerbaijan. If Talan is on board. All right. So we have to skip that one too. Well, then I wanted to then go back to one point. You said, Frank, we need to integrate resilience as we rebuild, and that's a clear message. I think Aaron was talking somehow to that in the previous session, saying that to his point of view, farmers may want to try to be more self-sufficient when it comes, especially to feed and to some of the key inputs for production. Could we have other views of that? Could we have, because I think that is, as you said, Frank, that would be great that this session could report to the plenary on some of those elements. So what are the improvements we can make to increase the resilience as we rebuild? Okay, what can we do there, right, as we rebuild to improve the resilience of the system? And I think by resilience of the system, we talk about
primary production, so the producers themselves, the livestock farms themselves, but we talk about also the value chain, so the connection between producers and off-takers, whether they are dairies or slaughterhouses and so on. So around maybe a table on that, what are your views? Those who Ulf, speak up to now also. Yeah, Ulf, go ahead. Ulf, yeah, one comment on the resilience issue before we are carried away along that path. I mean, resilience comes with a cost, even though the long-term benefit of it is of course, and preparedness is of course good, but it's kind of insurance thinking, and so it comes with a cost. I think we have to acknowledge that, and I think that is a bigger challenge than the technical solutions, because the technical solutions we almost know about, but to convince people to reduce the immediate gains and so for the sake of resilience, I think that is a hurdle for us to overcome. Thanks. Definitely, there is that, but I mean, you can also, in that case, think short-term cost versus longer-term cost and benefits, right? So it depends a little bit on the time frame on which you pose your analysis, right? If in that time frame suddenly there is a crisis, then maybe those costs are, you know, actually turning as generating greater returns. So that's the frame of the analysis is important there. Yeah, so I had Brian, I think, speaking. No, sorry. Yeah, but just a comment. I think this is an opportunity to move into more resilient systems in general. I agree, because we realize now that we have to be resilient in all aspects of the society, which we haven't. Thanks. Sorry. I think it's important to keep in mind that in terms of investment, the return on investment is massive, and I think that the bank estimated some years ago that the return on investment would be around 80%, which is amazing if you think about it. So I think that we definitely need to make this case for investment in resilience, pushing things towards prevention rather than being on the firefighting every time we have those crises. And this is where One Health is interesting, because you open the box of your line ministers that are livestock or agriculture, and suddenly you can talk about the value of what you're trying to do for the whole of society. So there is a public health dimension, but there is a wealth that you provide to the society. I think Zintag has done a very nice analysis on brucellosis in Mongolia, and showing that if you look at vaccination options from the narrow angle of livestock, this is not financially very interesting. But if you pile up all the added value for other sectors, this becomes a no-brainer. You should invest into that. So I think that this is the type of dialogue we need to engage, and this is a way or so of connecting this One Health and the resilience. I think. Yeah, thank you, Frank. Yeah, and again, I think it's really a little bit of the broadening the scope and the time frame of the analysis of this of the economic analysis of these investments. Brian, over to you. I see you're happy, Brian. Yes, thanks, Pierre, and thanks for the presentation. Sure. I thought it was excellent, and I love the word resilience, because that's what we're trying to do with all our production systems in livestock. And I think the other
benefit of using the word resilience. It's not just about the One Health agenda, or it's the interrelationship between all the different factors. So you've got the climate change impact as well of improving health. And I'm just looking at some data here, and you use the term no-brainer. I absolutely agree. We did some work with the Global Research Alliance on dairy health and the impact and the cost of treating three different challenges: fertility, BVD, bovine viral diarrhea, and mastitis, in 3 different geographies. And if I just take one example, the cost of vaccinating for BVD and treating that is about $2 to $6 per year. But your benefit is about 68, in the region of $68 per cow per year. So it really is no brainer. And if you look at mastitis, it's even better than that. And I think what we've got to try and do, and I think this is a challenge for wherever we're farming in the world, how do we move, and I've written it in the chat there, how do we move from the current firefighting approach to animal health management to planning to stop it happening in the first place? And it is a challenge for us all. It is like an insurance policy. We are investing in the hope that we don't get it, but the benefits are far outweighing the disadvantages of taking that approach. And I think, how do we convince ourselves as livestock farmers that actually this is a good investment? I think that's where our challenge is. How do we get the right model to encourage our farming colleagues to make that investment for the benefit of livestock production, and in many other ways, reduced antibiotic use, lower greenhouse gas emissions, and so forth? Thank you. Thanks, Brian. Yeah, thanks for that. Absolutely. Colleagues, on that note of rebuilding better, and the lessons learned that you want to integrate in this, I'm sure we have views from the region, right? So those who have spoken, or those who have not spoken so far, what do you think? What should be conveyed to the plenary session here on that? Pierre, if I may, listening to Brian and to Ulf, I think they make a point. So we know we should push to the left. That's how we talk about that, meaning that we should push towards prevention and preparedness rather than response. The thing is that we have the science, we have the analysis, we have the figures, but still we don't do it. And I think it's a critical point they raise. We need to understand why we're not doing it, and it's probably with multiple roots, but we still need to understand why. After having faced the massive avian influenza in the mid 2000s, well, why we're still in this position, and I'm not sure we've been to the bottom of this question. Colleagues, may I ask you a question? I find this discussion about prevention and resilience very interesting and very applicable. But what do exactly we mean under this? Are we talking only about animal production, or are we talking also about supply chains, especially supply chains of the feeds, other farm inputs? Are we talking also about access to the markets? Because that was what was sorry, damaged in many places over the world for the livestock sector. So on the, I mean, in my opinion, if you want to have a resilient system, we should not focus only on animal production. We should focus on everything which feeds the livestock farm, and on everything which provides income to the livestock farm. So basically on the both ends, in and out. Is it also your vision, or you see it in some different way?
you know, clearly, I think that clearly we need to have a whole value chain approach and not focus only on production. So I fully agree with you. This is extremely important in terms of both in terms of prevention and in terms of resilience. So we've seen in the value chain some weaknesses appearing here and there, and we need to work on those. But it's also on prevention, and as I speak, I have the African swine fever situation in China in mind, and where we see that beyond the issue of farms and biosecurity, on-farm biosecurity, we see the role of transport of live animals, transport of feed in the crisis. So I think that we need to have a very holistic approach of these issues. May I comment, Pierre? Okay. Sure. Okay, yeah, because I don't have any hands up feature on my cell phone. Yeah, I agree fully with Frank said. Why we know everything about that resilience is or prevention is important, and why doesn't it happen? And I think that question we have to dig into deeper. I think one thing is the skills or the mindset of my profession. I'm a veterinarian, and it relates a little bit to what Brian said about antimicrobial resistance, which I work quite a lot with nowadays. And to implement or to, the first is the skills in disease prevention among veterinarians worldwide is not super fantastic. We are trained as fire brigades and going out there and curing sick animals rather than prevention in general. I generalize very much. And then secondly, it's much harder for a veterinarian or other kind of animal health officers to charge or to get paid from the farmers for advices and that kind of measures that are important for prevention. It's much easier if you cure an animal and you can charge for the antibiotics, etc., etc. So there are mental hurdles, and then of course it's a long-term thing with the politicians to invest in how to say policies and so that deals with prevention. But it's also the veterinary profession and the relation to the farmer. I think that is one of the issues. Thank you. But to provoke a little bit our veterinarian friends, Ulf demonstrated this is not a zoonosis, right? So, I mean, this is not an animal health crisis. This is a logistic crisis. It's a crisis of people not being able to move, and work. This is a crisis of and consume, therefore, of materials not being able to be delivered, construction stopped, etc. Right? That's the essential of the resilience. And I would also echo what Yuri said. I mean, the resilience has to be built from the production unit to the value chain. That's the both level. But it's really there. I mean, it's at the organization of the value chain that you need to focus your attention. But then I have to be provocative back. I mean, now we have the SARS, the COVID. Next time it could be another zoonotic diseases that comes from the livestock. It could be flu that is coming from wildlife, and then how to say, amplified in pigs and chickens. So I think we have to be broader and not be just reactive to the COVID-19. That's what I meant. Can I comment, please? I was sure I would get some people to speak with that. Well, Pierre, this is
Well, I would like to hear more people from the region actually speaking, but I think the idea of reducing dependency on inputs or resilience is more should be a general term because now it's a pandemic, and tomorrow it can be also on the national level a natural disaster. So or political instability. So the concept is more important than the cause of the concept. I mean, if it's a pandemic or a natural disaster, the results eventually is the same. In regard to the veterinary services, I agree with Yuri that it's beyond the production; it's also animal health, and as Ulf said, it's particularly true in the countries that FAO is working, developing country, and particularly in the region, the former Soviet Union countries, that the role of the veterinarian is rather to vaccinate and to attend emergency or sick animals than to work on prevention medicine, on preventive medicine. And this is something that has been changed in the European or US or Canada only in the last 20 years. So we should expect a much slower process in this region. Unfortunately, still veterinary services are the government ones are blocking the development of the private sector, and are also not working on prevention. So we still have a lot of work to do in this regard. Thank you. Thank you. Colleagues, from the region or from other region, I see that we have colleagues from other regions too, especially those who haven't spoken yet. What are your views on those topics? What are your views on this strengthening of the resilience, the options to strengthen the resilience, why we are not doing it? What Frank was saying, we know a lot about how to do it. We know a lot about that we need to do it. It's cost effective on the long term, but we are not doing it. Please come in if you want. Yes, I will just make a little remark. Thank you. And this is home from Swiss Genetics. So because you speak about these two problematics now, the animal health as well as the dependency of external input. And as I come from the breeding sector, I would like to speak about the choice of the breeds, which have an influence on the long value chain. Because if you think about animal health, you have some breeds which are more robust, and some breeds have less problems with mastitis, they have stronger feet and legs, and they are also better adapted to pasture, even to some extent to savanna pasture. And yes, this is also, when we speak about dual purpose breeds, it can also bring some aspect of the resilience for some farmer. So all these aspects which has to be considered when government are making their policy and they want to intensify their livestock sector. So I mean, we have some project, and we have some farmers in the regions, but we always try to advise to take in consideration all the aspect of choosing one breed and also the aspect to choosing certain of genetics, because then you can improve, for example, as I said, the feet and legs. So yeah, this is just my comment to the aspect you mentioned of the resilience and also the dependency of input. Well, I personally agree very much with your observation, Elisa. So, but it's a complex of everything. It's a complex of so many factors. So it's sometimes difficult to separate between one to another.
Here? Anyone contribution on the genetics? Colleagues from the region, what are the logics for improving that resilience at the farm level in the region? Please come speak up. I'm sure you have things to say. Я предлагаю коллегам, которые занимаются генетикой, а также в Узбекистане сказать на эту тему, потому что есть два интересных случая. Есть проект, который уже украинские коллеги говорили. Может, они могут еще сказать немножко про то, как бурая карпатская порода влияет на резистентность хозяйств. А также у нас есть представитель из Узбекистана, который занимается очень уникальной каракульской породой, которая очень резистентная к разным шокам. И может от них услышать было бы их мнение очень хорошо. Спасибо. Да, Юрий, смотрите, что касается бурой карпатской, там, как я уже говорила, 18-19 год, это порода двойного назначения. Она в основном держится в регионах, там, где есть горы. Молоко за своими качествами более має поживну цінність. Кроме того, это как бы достопримечательность государства. Кроме крупного рогатого скота бурой карпатской, у нас есть еще такие породы, как серая украинская, то, что касается крупного рогатого скота, гуцульская порода, то, что касается коневодства, также овцы, гирско-карпатские. Плюс все эти животные, они есть резистентными к заболеваниям, ну, в зависимости от вида животных. Спасибо. Yeah. I think we lost you. Colleagues, can you hear me now? Can you hear me now, colleagues? I can hear you, yes. Good. I have a question to Olga. Ольга, слышите меня? Наверное, нет. Да, вас слышу. Я думал, что вы слышали мой вопрос, но, скорее всего, нет. Была с связью проблема. Sorry, colleagues, I was kicked off from the meeting for some reason. Еще раз. Вопрос у меня такой. Как отличается влияние коронавируса на хозяйство
таких пород, как бурая карпатская, и, допустим, по сравнению с теми хозяйствами, которые базированы на галштинской породе. Ну, То есть смотрите, там немножко да, кормление организовано, по-другому, наверное, сбыт продукции организован. сбыт продукции, вот если брать буру карпатскую, у нас всего лишь находятся на территории Закарпатского региона эти хозяйства. Они мелкие. Те, кто держит галштинскую породу, они более ориентированы на крупного поставщика, на крупные супермаркеты. А это все бура карпатская, это домохозяйство. То есть даже не могу вам сказать, что это люди, физические особы, которые держат по одной, по две коровы. То есть они для себя в основном продукцию и для своей семьи. Так как, еще раз скажу, Закарпатская область, очень много, так бы сказать, детей в этих семьях, по 10, по 8. А те, кто занимается галштинами, это более центральная территория. Поэтому как бы проблем с рынком нету. И еще хотелось бы мне сказать, что наш внутренний продовольственный рынок, он наполнен всеми категориями товаров. Ценовая ситуация есть более-менее стабильной и контролируемой. Да, спасибо. Хорошо. Может, я не совсем корректно поставил вопрос, фокусируясь на галштинах, но давайте, вы говорите, что большинство хозяйств, которые держат буры карпатскую, это 1-2 коровы. То есть это то, что называется... Да, это физическое хозяйство населения. Да. Но, с другой стороны, большинство молока в стране производится хозяйство населения, которое держит другие породы или беспородных животных. То есть даже там в центральной Украине, Житомирская там, или Черкасская область, все равно это будут люди, которые держат 1-2 коровы и часть молока продают. Так вот вопрос, есть ли какая-то заметная разница в влиянии проблемы с коронавирусом на вот хозяйство населения, которые держат бурую карпатскую породу и любые другие породы или беспородных животных? Ну, смотрите, на данный момент нету, так как открыты рынки, открыт то есть способ продажи. Да, изначально была проблема. Да, были закрыты рынки, да, не было нормальной локации вот этой продукции. Сейчас проблемы нету. Ну, а у хозяев, говорю, ситуация есть стабильная и у нас. Я понял. А вот у хозяев карпатской бурой породы коров, там рынки сбыта такие же, как и у остальных хозяйств населения, или другие? То есть они просто сдают молоко заготовителям, или у них есть какие-то там брендирование, там типа продуктов? Вот это брендирование, вот это в последующем как бы в планах идет. То есть пока они сдают просто на молоковозы? Да. Это и пока что не брендированная продукция. В планах есть такое. Хорошо, спасибо. И не только с бурой карпатской, а тоже, что имеет, например, гуцульская порода лошадей, как я уже сказала, и овцы вирско-карпатские. Ну, это планируется все. Возможно, там на местном уровне местные органы влады как-то нужно им изначально это поддержать, а потом уже выйти в национальный уровень, а потом уже можно на международный. Хорошо, спасибо. Угу. Господин Бабакулова, может, вы немножко расскажете про особенности каракульской породы и как хозяйства, которые занимаются этой породой, по-другому почувствовали влияние
проблемы по сравнению с, ну, с хозяйствами, которые занимаются другими породами овец. Господин Бакулов, вы на связи? I tried to ask a question to Mr. Bakulov, but I think he is no longer with us. And the question was about how differently the current health crisis impacted the Karakul breed of sheep, because this breed is kind of unique in terms of production, in terms of pastures used, and also in terms of the market for the pelts and so on. But unfortunately, he is no longer with us. Okay, colleagues, please continue. Okay, so who is next? I think we ran through the participants that we had listed and who were present, who are present for that session. So I think we are done. Yes, I think that at this point we should come with 3 or 4 clear bullet points, our key messages for the global meeting. So what we found and what we want to be discussed more profoundly at the global meeting. And what I heard so far, I heard several key issues or key messages, but I don't know if they are at the same scale. First, I heard this discussion about investment into resilience of livestock production. Then I heard messages about the stability of feeds production, veterinary services, and access to the markets. But I'm not sure if these 3 things, veterinary services, feed production, and probably some other farm inputs, and also access to the markets, should fit under the overall investment into resilience of the production systems. So if I may, okay, I thought you were done. Yuri, I would suggest to open it well, beyond the general statement, to say that the current pandemic main lesson should be the importance of preparedness, also in the livestock sector at all levels, from the national, from government level to the farm level. And then, of course, you can call resilience or reduced dependency on farm inputs from both production and animal health part. Then you can divide it into several points. Yuri, I would like to develop this resilience thing a little bit more, since we are dealing with the disease in some way. I think also to saying disease prevention. Why, and the question I think which Frank originally tossed, why don't we invest in disease prevention? I think that is a key thing. Thanks. So, you're saying why to invest, so to think about the reasons for investing into the resilience of production, right? And disease prevention, resilience in general, and disease prevention.
Why don't we invest in that? Why don't that happen? We have a lot of evidence and calculations how much we would gain in the long term. I think that is an interesting question to elaborate on. Okay, thank you. Yes, I agree. So probably if we identify reasons why we don't invest, then the next step we would find solutions how to remove these blocks which prevent investment into resilience, right? Well, you know, there's a different way to look at resilience, and I think prevention is part of it, or preparedness is part of it, and also prevention is part of preparedness. So it's depending on how you build these layers. But it's important to always mention in our communication that we see it in two parts: the production and animal health in terms of preparedness, and in terms of animal health, the prevention part. That's the region needs to move to a mode of prevention rather than reaction to, or rather than just response to disease outbreaks. It's Brian here, I agree. And I think the important thing is to recognize the holistic approach we need to take and the interrelationships between the different parts of the production system and the role that animal health has in that, based and making sure resilience is a key word. It's about prevention, yes, but it's also got to make good economic sense and good climate sense as well. So there will be trade-offs to be had. So it's about the role of animal health, animal and human health in a sustainable livestock production system for me. So it's making sure that it is an important component of that consideration. Yeah, I think that the term holistic was repeated several times, and I mean, here you say that, but I think before someone was saying, well, it's a broad range of risks that we are trying to build resilience for. It's the health, it's natural diseases, disasters, it's civil unrest, etc., etc. So I think this is probably important that it is coming up clearly in those 4 bullet points you're looking for. But if you are talking about human health crisis, not animal health crisis, if you're talking about human health crisis, it all goes down to the economics, and it all goes down to the supply chains. That would be a logical way of thinking, or not? Because if you look, for example, at the current situation, basically the impact was through the economics, right? Like loss of access to the markets, interrupted supply chain. Yes, I agree. Okay. But yeah, I mean, it makes it very, of course, very complex, and that's maybe one of the reasons why we're not doing it. Because I mean, so you have different factors of risks: the health, natural disaster, unrest, and so on. Then you have different scales at which you want to build the resilience. It's the farm and the production unit and those households that depend on agriculture, but it's also the value chain and up to the urban consumer. And then you have different time frame, right? The short term versus the longer term. And
basically, what we're saying is that you have to encompass all that and also look at other sustainable issues like that Brian was saying, that the climate and others. So I think that is the recognition of this complexity is somehow very much connected to the fact that we don't see this investment in prevention at the moment. And we don't see, because it's a very difficult exercise to comprehend this complexity and to, out of this complexity, find those simple areas where we can invest, right? Because investment is always kind of a simplification of the complexity. You have to find things you can really act upon. Yeah, you are right. And Aaron and I, we were discussing some projects related to livestock and climate change recently. And I'm just wondering if any, actually, what elements of resilience can fit also into the climate change oriented projects. I believe some of them can. For example, like feeds production, like what Aaron mentioned, increasing the share of feeds produced on the farm. So something like that probably, but it needs some more brainstorming. Okay, colleagues, do you have any other inputs, any other comments, questions? Коллеги, еще какие-то комментарии, вопросы? Нет? Тогда я предлагаю поступить таким способом. Вот мы сейчас обсудили кое-какие ключевые сообщения, месседжи, то есть важность подготовленности, важность устойчивости, фокус на предупреждение кризиса, а не на реакцию на него, определение причин, почему инвестиции не идут в предупреждение кризиса. Вот такие вещи. Я предлагаю, если мы договоримся, что сегодня к концу дня мы пришлем еще дополнительные комментарии и предложения, что нам нужно вынести на глобальную встречу, на email. И в ближайшие дни тогда мы из ваших комментариев сделаем 3-4 пункта главных, то есть которые мы будем презентовать на глобальной встрече. То есть прошу ваши комментарии сегодня к концу дня направлять. И это одно. А второе, также хотел бы еще раз напомнить всем участникам, что ваше участие в глобальной встрече тоже будет очень желательным, поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь на глобальную встречу и, пожалуйста, принимайте участие также на следующей неделе. Colleagues, I asked everyone to provide their inputs and suggestions on the key points, the conclusion points. We already discussed some, but if we receive any other additions or suggestions,
I guess we can come up with the final version today or tomorrow. And also, I'm encouraging all participants to register for the global meeting and take part in it next week. Okay, thank you very much. Yes, please. So no additional comments, questions, wishes? No, thank you very much. I think overall the discussion was interesting, and now we need to be very concise and precise on the messages we want to deliver. Thank you, Yuri, for organizing it and leading it. Thank you, Yuri. Okay, thank you very much, colleagues, for organizing it. It's not my organization only; it's all our teamwork. And then please send me your follow-up messages, and then have a nice day today. Bye. And I hope to meet some of you at the global meeting. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thanks, Yuri. Eduardo, voy a